Hello guys! Nandito na naman tayo. Magluluto tayo ngayon ng blueberry muffins. Napaka-soft, napakadali din gawin. Kaya halina kayo, samahan niyo ako. Ito pa lang ating mga ingredients. Yung blueberry ko is frozen siya, but to first, isip natin yung dry ingredients, yung all-purpose flour, baking powder, salt, at saka yung sugar. I-mix lang natin ng mabuti at i-set aside natin muna. In another bowl, i-add natin yung egg. I-beat lang natin. Tapos i-add natin yung milk at saka yung vegetable oil. I-whisk lang natin yung ating liquid ingredients. Then, i-add natin yung ating dry ingredients. Add natin gradually guys. At i-mix natin ng mabuti. So ito na guys, dapat yung ating butter is hindi sobrang basa at hindi din sobrang dry. So add na natin yung blueberries. I-fold lang natin hanggang we'll distribute ito. Dahan-dahan lang kasi usually guys, pag ginamit mo talaga is frozen na blueberry, talagang medyo mag-aano yung color niya sa butter. Unlike yung mga fresh blueberry kasi hindi siya magkukulay ng ganito. But it's okay. So ayan na, ready na. Ilagay natin ng muffin liner yung ating baking pan or pwede din kayo mag-brush na lang ng butter or di kaya vegetable oil. So lagyan lang natin ng ating butter yung muffin liner. 3/4 full guys. So depende kung ano yung gusto nyo. So ayan guys, i-bake natin yung ating muffin sa preheated oven 400 degree Fahrenheit for 25 to 30 minutes. So ayan guys, luto na siya. I-cool down lang natin before natin i-serve. Thank you for watching!